Students, welcome back to Statistics by Savita. In the previous video, I solved the index number 1 to 10 examples. In this video, I am solving the 11 onwards. These are the unweighted. The weighted, unweighted we solved in the previous videos. Now we are solving the weighted. Calculate the weighted arithmetic mean index number from the following data. Calculate the arithmetic mean and geometric mean, the weighted sums. Okay. Here I written the examples. Just you observe in this example, the calculate a weighted arithmetic mean. The expenses is given. Okay, the expenses are that is you have to take it as a W. That is a weights. Directly you take it in the solution part. The expenses W. The price is, this is a P0 and this one is a P1. Then what you are solving? In the next column, P is equals to P1 divided by P0 into 100. Okay. In the next column, you have to take it as this one expenses, what you considered in a, it is given in the percentage. You take it directly the W only. The W into P, you have to take it. Then you have to solve, go on solving 100 divided by 120 into 100. 30 divided by 30 into 100. Just I am go on writing the values. 83.33. Okay. 100 only. This is 30 divided by 30 andre I'll cancel agbidu 100 ulithu. This is 80. This one is 80 and this one is a 125. Okay. Then what is a W into P? W into P, you have to take it a W, this and P. Then 2083.3, 1000 and this one is a 1600, 1200 and 3750. The total is 9633.3. And what is the W total? W total you have to take it because the formula is the weighted price index number, weighted arithmetic mean is, and that is P01 is equals to summation of W into P divided by summation of W. What is WP? WP is a 9633.3 divided by 100. Then what is the answer? 96.33 is the answer. 96.33 is the answer. Okay. Then 12th one. 12th one is a geometric mean. Okay. The geometric mean also, this you have to take it as a W and this one you have to take it as a P0 and this one is a P1. The price of the base year and price of the current year. Then P is equals to P1 divided by P0 into 100. You have to take it. Then you take it as a log P of this. Logarithm of P. Afterwards, W into log P you have to take it. W into log P. Then what is a P? Then P is a 25,000 divided by 20,000 into 1,000. Then 133.33 and this one is a 160. Then W is, you already know this W, okay. Then you have to take it as a log P. This is a geometric mean, okay. Then log of P is, okay, logarithm you have to see. Then 12th in 5th column, 12 in 5th column, 12 in 5th column, that is a 0969, okay. First you have to take it as a 2 point. 12 in 5th column is a 0969. Okay. Then 13 in third column, 13 in third column, that is a 1239. 1, 2,
9, but 3 as a mean difference. 12, 3, 9 and 3 as a mean difference, that is 10 you have to add it, then it becomes as a 4, 9. Okay. Then 16 in 0 column, that is 2041. 2041. Okay. Then you have to add this one and W you have to add it. No. Then W into log P you have to do it. W into log P. Okay, W into log P you have to do it. 2.0969 into 30. That is 62.907 and 106.245 when you are multiplying with this. That is 44.082. The total of this one is 213.234. Okay. After getting this one, then you have to go on multiplying this one, substituting the formula. P is equals to NT log of summation of W into log P divided by summation of W. NT log of 213.234 divided by 100. Then we are getting as a NT log of 2.1323. Okay, 2.13. Then in NT logarithm column you have to see 0.13 in second column. 0.13 NT logarithm column, 0.13 in second column. Second column you have to see that is a 1355. 1355. Okay, 1355, and this 0.13 in second column and 3 as a mean difference means that is 1 you have to add it. 1356. Then 2 point is there. Then after 3 values you have to give a point. That is 135.6 is the answer. 135.6 is the answer. This is the 12th question. Then 13th is the arithmetic mean and geometric mean. That is the same question. This you have to take it as a W, and price is a P0 and this one is a P1. Then you have to do it as a P first. You have to calculate P, then W into P you have to take it for a arithmetic mean. But for a geometric mean, log P you have to take it and W into log P you have to take it. This is same as what we calculated in the previous sums. The two sums what we calculated, and the same this sum you have to do it. Okay. Then you have to take a total, and this you have to take a total arithmetic mean and geometric mean. Just you comment, just do this example and the answer you comment it. Okay. Then the same this. Then the 13th one is over. Next is the 14th one. 14th question. Just I will check it once in the book, textbook. Okay, 14th one is a prices paid and quantities consumed of 3 commodities during 2 time periods are time period 1 and time period 2. P0, Q0 is given and P1, Q1 is given. Then what is the question? Question is, the first question is considering the quantity of a period 1 as a weight. What percentage changes in a prices has occurred between the periods? Okay. Then you have to calculate here. Okay. The first question is considering the quantity of a period 1 as a weight. What percentage change in a prices has occurred between the periods? Then you have to take it as here the what is given here as a P0, Q0 as a time period 1. That time period 1 you have to consider it as a quantity. That means the last years means the quantity you have to consider it as a weight. Q0 you have to consider and you have to calculate. Then second question is what is the percentage change in the prices in the quantity of the period 2. Period 2 is a P1 Q1. P1 Q1 means the percentage change prices if the quantity of the period 2 is used as a weights under. Then you have to take it as a this one as a Q1 Q1. Here Q0 Q0.
Here Q1 you have to take it. Okay, first two questions we will solve, then the third question we will see. Okay, the first question you have to take it as this as P0 Q0 and P1 Q1. For this you have to calculate it as a P0 Q0 only. Okay, the one column P1 Q1. Okay, then P0 Q1, P1 Q0. You have to calculate all the four. Okay, then take a totals of all the four. Just we will calculate now. P0 Q0 is P0 Q0 10 into 2 20, 45, and this is 80. Okay, then P1 Q1 is 15 into 1 15, 30 and 60. P0 Q1 is that is a P0 Q1 10, okay, 45 and 80, 20 into 4. Okay, next is a P1 Q0, these two 30, 30 and 60. Take a total of all this one, that is a P1 Q0 total is 120 and P0 Q1 total is 135 and P0 Q0 is a 145 and P1 Q1 is a 105. This is a total. After calculating this one, according to our first question, you have to take it as a quantity, time period, you have to take it as a weights. Okay, then you have to take it as a Q0 as a weights. Then P01 of last years you have to do it. Okay, then summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into 100. P1 Q0 is a 120 divided by P0 Q0 is a 145 into 100. That answer is equals to 82.75 is the answer. 82.75 is the answer. Just I will check the answer. $82.75. Then 82.75 is a, then what is a decrease? Consider percentage change. Then it is a less than 100. Less than 100 means 100 minus 82.75. You have to do it. You have to conclusion. You have to give it. Conclusion is a then what is the remaining here? 17.24% decreases. 17 point decreases. 100 minus 82.75 when you are doing. If it is more than 100, you are giving as a increases. That percent increases. But here it is a 100 minus 82.75. You are getting as a 17.24. That much is a decreases. Then the second one. Second one you have to consider it as a past change because the weight you have to consider it as a second period. P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 into 100. Then what is the values here? P1 Q1 is 105 divided by P0 Q is 135 into 100. That is equals to answer is 77.77. The answer is 77 point. Then you have to minus it. 100 minus 77.77. Then you are getting as answer as 22.22% decreases. Okay. You have to do it like that. The first one and second one. Then what is the third one? Third one you have to take it as a third one. What is the question? Just we will observe here. The third question is what is the percentage change in the quantities between the two periods? Means the quantity index number you have to do it.
the quantity index number and the weight you have to take it as a P naught. Q01 of last years you have to calculate. Then the summation of Q1 P naught divided by summation of Q naught P naught into 100. Then you take it as a 135 divided by 145 into 100. The answer is 93.1. 93.1 means minus you have to do it. 100 minus 93.1. Then this is equals to 6.9% decreases. The prices decreases. Then the fourth one. Fourth one is what is the fourth one? It is given. What percentage change in the value of a consumption has occurred? Value of the consumption. Value means the value index number. V01 is equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 into 100. That is equals to 105 divided by 120 into 100. That is equals to 87.5%. Then 87.5 in 100 minus 87.5 you are getting as a 12.5% decreases. Okay. This one is you have to read a question properly. It's a bit confusion. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಇದೆ ಈ 14th ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ ಬಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ 15th ಕ್ವಶನ್. 15th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರಿತಾನೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. Okay, then what is the question? Given P0 Q0 is equals to 750 and P1 Q0 is equals to 900, construct a suitable index and comment. Then you have to be careful when you what is given. Q0 is given. Then the base year quantities. Q0 kotre last years ಹಾಕ್ತೀರಿ, Q1 kotre past years ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Q1 kotre past years you have to substitute. Then you are substituting the values and you are getting the answer. Then you have to comment andar avaru. Comment andre 100 minus 120, the 20%. 20% increases. Nodili 100 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದಲ್ಲ, 20% increases. Okay. Then what is the given summation of P1 Q1? is equals to 500 and P0 Q1. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು Q1 ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ past chase ಇದು 450. construct a suitable index. P1 Q1 divided by P0 Q into 100, that is a 500 divided by 450 into 100, that is a 111.11. then ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 11.11% increases from base year to a current year. Then the 17th question. If last year's index number is a 130.6 and past year's index number is a 125.4, find the Dorbish and Fisher's index number. Then P01 of Dorbish is P01 of last year's plus P01 of past year's divided by 2. You already know this formula. Last year's plus past year's divided by 2. Answer Dorbish is. Just we are substituting the values. 130.6 plus 125.4 divided by 2, that is answer is 128. Then the same way we are calculating the Fisher's index number. The Fisher's index number is a square root of P01 of last year's into P01 of past years. Then you have to go and substitute the values. 130.6 into 125.4 is equals to the square root. You have to multiply and take a square root. You are getting a answer 127.97. Then the 18th question I'm not solved because here Dorbish is given and past years is given. Then you have to find out the last years. Then P01 of Dorbish is equals to P01 of last years
plus P01 of purchase divided by 2. Okay. What is the last PS? Last PS is not given. Dorbish bole is given. That is a 200.4 is equals to P01 of last PS plus P01 of purchase is a, what is a value? That is a 190.6. Divided by 2. Then 2 you have to take it this side. 2 into 200.4 is equals to P01 of last year's plus 190.6. This E2 na ಇಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇದು last year's ಹಂಗ ಉಳಿತದ plus 190.6. Then you have to take it, this one is equals to ಇಲ್ಲಿ is equals to ಇದೆರಡು multiply ಮಾಡಿದಾಗ 2 into this one. That is a 400.8. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 minus 190.6 is equals to a P01 of last years ಅಂದಂಗ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. What is the answer? Answer is 210.2. 210.2 is the answer. Okay, this is a 18th question. Then if you have to calculate the 19th question. 19th question is a last PS is given and Fisher's is given. ಇದನ್ನ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. You have to be careful when you are doing this one. P01 of Fisher's is equals to the square root of P01 of last year's into P01 of past years. Okay. Then this is given 97.6 is given is equals to the square root of this is 96.8 into P01 of past years. Then take both the side square, you have to take it 97.6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎರಡು ಸೈಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ 96.8 ಇಂಟು P01 ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 97.6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. 97.6 ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 95.76 ಹೌದಾ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 96.8 ಇಂಟು P01 ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೇಮ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ. P01 ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9525.76 divided by 96.8. Then this is equals to that is a 98.40. Answer is 98.40 is the answer. Okay, this is a 19th question. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ 20th question. 20th question is a quantity index number. Quantity index number, that is a computer last year's past year's Marshall-Edgeworth Dorbish Fisher's quantity index numbers. Then ಇಲ್ಲಿ base year quantity, that is a Q0, base year price P0, current year quantity Q1, and this is a P1. Then you have to go on calculating Q0 P0. Okay, Q1 P1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಪಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ದೆನ್ Q0 P1
and P1 Q1 P0. Okay. Then you have to take a totals of all this and you have to go on substituting the values. Okay, then Q0 P0. 15 into 4, that is a 60, 60, 60 and 150. Okay, Q1 P1 is a 60, 100, 100 and 125. Okay, total is 385. And Q0 P0 is a 330. Okay, then Q0 P1 total is 370. And Q1 P0 is a total is a 360. Just I will take a multiply. This one Q0 P1 is 90. I already calculated all the values. 80, 50 and 150. And Q1 P0 is 40, 75, 120 and 125. Then how to take a formulas? Formulas you have to take it as a Q01 of last years is equals to you have to take it as a Q1 P0 divided by summation of Q0 P0. ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರೀ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ದ ಆನ್ಸರ್ 360 divided by 330 into 100. Then the first one is 109.09 last years. Q01 of purchase is equals to summation of Q1 P1. ಬರಿತಾ ಇವೆಲ್ಲ 1 0 ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 385 divided by 370 into 100. That is equals to 104.05. Okay. Then Q01 of Marshall-Edgeworth is equals to ಎರಡು ಮೇಲಿದ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. Summation of Q1 P0 plus summation of Q1 P1 divided by summation of Q0 P0 plus summation of Q1 P1 into 100. The Marshall-Edgeworth index number. Go on substituting 360 plus 385. 360 plus 385 divided by 330 plus 370 into 100. You have to be careful. ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರು. ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಇದನ್ನು ಮೇಲಿದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್-ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇದೆರಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ 745 ಇದ್ರ ಟೋಟಲು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 700. ಓಕೆ, ಇಂಟು 100. That is equals to the Marshall-Edgeworth answer is
106.43. 106.43 is the answer. The Marshall-Edgeworth. Then what is a Dorbish bole? Q01 of Dorbish bole. You can take it as a quantity and this one direct answer ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಎಸ್ ಎಷ್ಟದ 109.09 divide plus past is answer 104.05 divided by 2 is a Dorbish bole. Means the Q01 of Dorbish bole is also same as a price index number only. The Q01 of last years plus Q01 of past is divided by 2. Then you have to plus divide by 2. 2.1314 divided by 2. You are getting wait. Okay, this is the answer. The last years plus past years divided by 2, the quantity index number. 213.14 divided by 2 is equals to 106.57. Or otherwise you can calculate the formula. You have to go and substitute the formula of Dorbish bole 1 by 2 times the last year summation of Q1 P0 divided by summation of Q0 P0 plus summation of Q1 P1 divided by summation of Q0 P1 into 100. Then you have to this divided by this, you have to do it one value you are getting plus this, you have to do this one value, you have to take a plus of you have to add it, divide by 2 into 100, you are getting the same answer 106.57. Then the Fisher's Q01 of Fisher's index number is equals to the square root of Q01 of last years into the Q01 of past years. Okay. Then what is a Q01 of last year's is? Last year's answer is 109.09 into 104.05. Don't take a multiplication with 100 because last year's and past years it is already calculated. ಇಲ್ಲಿ wrong ಮಾಡೋದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. 100 ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ because last year's and past years it is already calculated. Directly you multiply, take a square root. Okay, I calculated 109.09 into 104.05, 11,350.81. Then after taking a square root of this one, 106.54 is the answer. This is a quantity index number. This is a quantity index number. Okay, this is completed. The next one is a compute a Fisher's ideal quantity index number for the current year on the basis of the following information. Okay, compute a Fisher's ideal quantity index number. ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶರ್ಸ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ both current year and base year quantities, and it is a free of bias, and it is satisfying both TRT and FRT, and it is a geometric mean. It is a geometric mean because geometric mean is a best average for averaging a ratios. That's why it is called as a Fisher's ideal quantity index number or Fisher's ideal price index number. Usually our Fisher's ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಇದೇನು ಫಿಶರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ P0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ Q0, and this one is a P1 and this one is a Q1. Same you are calculating all the 4 P0, Q0 and P1, Q1, or otherwise you take it as a vice versa, Q0 P0, Q1 P1 and Q1 P0 and Q0 P1. You calculate all the 4, okay, just you calculate
ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, 21st ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, 22 ಕ್ವಶನ್. 22 is also very easy, but it is a quantity index number, Marshall-Edgeworth and Dorbish and Fishers. But it is given not a quantity, it is a value is given. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ PQ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿರ್ತದಲ್ಲೇ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ PQ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಅ quantity. What is given? 2009 price is P0 and this is P0 Q0. P1, this is P1 Q1. What you are calculating next? You are calculating a here as a Q0 is equals to value ಅಂದ್ರೆ P0 Q0 divided by P0 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ Q0 ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ Q1 is equals to P1 Q1 divided by, that is a P1 you are calculating. This divided by this. This divided by this ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರ್ತದೆ. This divided by this ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ Q1 ಬರ್ತದೆ. Next afterwards these two are there. Then you have to calculate the quantity ಅಲ್ಲ ಇದು. Q0 P1 ಒಂದು, Q1 P0 ಎರಡು, ಇದೆರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ P0 Q0 ಐತಿಲ್ಲ, P1 Q1 ಐತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವೆರಡು ಎರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ದೆನ್ Q0 ಅಂತಂದರೆ P0 Q0 70 divided by 10, that is a 7. 70 divided by 7, that is a 70 divided by 10, that is a 7. Okay. Next 9. Okay, 45 divided by 5, that is 5. 30 divided by 6. Q1 is 11, 5 and 9. This Q0 P1 is 77, 90 and 25. This is 110, 25 and 54. ಇಲ್ಲಿ Q1 P0, Q1 P0 ಇದು 11 into 10, 5 into 5 25, 9 into 6 that is a 54. ಈ Q0 ಅಂದಾಗ 7 into Q0 P1 ಎಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ 11 into 7 77, 10 into 9 95, 5 into 5 25. Take a totals of all this. This is P0 Q0 is a 145. This is a P1 Q1 is equals to 216. ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು Q0 P0 ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 2 into 3 ಅಂದರೂ ಒಂದು equals to 3 into 2 ಅಂದರೂ ಒಂದು. ಅಂದರೆ P Qನು ಇರ್ಬೋದು, Q P ಅಂದರೂ ಒಂದು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Then Q0 P1 is a 192 and this is a 189. Then you substitute these values, you got it. Then you have to take it as a Marshall-Edgeworth. Q01 of Marshall-Edgeworth is equals to, ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಆನ್ಸರು 120.18, 22 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ Q01 ಆಫ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೋಲೆ ಯು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ Q1 P0 ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ 121.42. ಆ್ಯಂಡ್ Q01 ಆಫ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೀನಿ ಪೂರ್ತಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 121.09 is the answer. This is a 22nd sum. Okay. Then 23rd one.
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇದು ಉಳಿತದೆ TRT FRT. I will show you it in the next video. The computer suitable quantity index number. Okay, what is given? Quantity consumed. Quantity andarile 1990. That is a Q0. This is a Q1. Okay, this is a P0. P0 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿಲೆ, P0 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? P0 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್. Q01 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಬಟ್ P0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ Q1 P0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ Q0 P0 ಇಂಟು 100. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು Q1 P0 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ Q0 P0 you have to calculate here. The totals of this one is Q1 P0 is 4060. I got the answer. And 3930. 3930. Afterward, just substitute the values. 4060 divided by 3930 into 100. That is equals to, the answer is 103.31. 103.31 is the answer. You have to calculate these two. Q1 P0, Q1 P0, 160 into 10, 100 into 12, 60 into 15, 40 into 9. Then you have to calculate these two. 150 into 10, 90 into 12, 60 into 15 and 50 into 9. Okay. Then okay, and the 24th sum is P1 is given. Then Q01 of past years you have to take it. P1 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ Q1 P1 divided by Q0 P1 you have to take it. Take the totals of this one. ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ. ಯೂಶಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 24th question, Q1 P1 is, that is a 2430 and this one is 2280. The total, check it once. Q1 P1 ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Then afterwards what you are taking, the formula Q1 P1 divided by Q0 P1 into 100. Then this you have to go on substitute the values. 2430 divided by 2280 into 100. That is equals to, the answer is 106.58 is the answer. 106.58 is the answer. Okay. This completes your 24th sum. The 24th sum is completed. The next is the 2 marks examples are there. 2 marks. What is given according to that you have to calculate. Here P0 is there, P0 is there. Both P0 is there means you have to construct a suitable index number. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ construct a suitable index ಅಂದಾರ, ಎಲ್ಲೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ Q1 Q0 ಐತಿ, P0 ಎರಡು ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ. 26th ಸಮ್ 24 ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗಾನ್, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Q01 ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. Q1 P0 divided by summation of Q0 P0 into 100. Just you substitute and tell me the answer. This is P1 is given. Then Q01 of past years it is, that is a summation of Q1 P1 divided by summation of Q0 P1 into 100. Just you substitute the value. Construct a suitable andara P1 ಐತಿ. ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ. ಓಕೆ,
ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇದು ಪಟ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ನಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ Q0 P0 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ P1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ P1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾನು ಬರೀ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇದು ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, just last year's and past tense is given. Dorbish, Bole and Fishers you have to calculate here. This is Q01 of Dorbish Bole is equals to Q01 of last year's plus Q01 of past days divided by 2. Just you substitute the values and calculate the answer. Q01 of Fishers is equals to the square root of Q01 of last year's into Q01 of past days. Then you calculate the answer. Erdu hakri divide by 2. Just you are taking 146.2 plus 148.4 divided by 2. I know the answer. And in the textbook also all the questions it is having answers. Okay, but don't write the answers, just you do it yourself and write the answers. Okay, then 28th ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. Q01 ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೋಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೌದಾ, Q01 ಆಫ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೋಲೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q01 ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ Q01 ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೋಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು 434.5 is equals to last PS ಕೊಟ್ಟಾರ 434.6 plus Q01 of past is divided by 2. ಈಗ 2 into 434.5 is equals to 434.6 plus Q01 of past is. Okay, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಇದನ್ನು 434 ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. 869 minus 434.6 is equals to P01 of past days. Then the answer is P01 of past days is equals to 434.4 is the answer. Okay, this is not a past days, it is a quantity index number, quantity. Okay, here the past days and Fisher's index number is given. Then you have to calculate the last year's quantity index number. Ile Q01 of Fisher's is equals to the square root of Q01 of last year's into Q01 of past days. ಹೌದಾ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು 94 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 94 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 92. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ Q01 ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 92. ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 94 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 94 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 836 divided by 92. That is equals to Q01 of last years. 92 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 96.043 is the answer. Okay, then the last 30th one. 30th is same, I think so. 30th is a value index number for the current year with respect to the base year
on the basis of the following information. Price quantity is given P0 Q0 P1 Q1. ಇಲ್ಲಿ 30th ಬಿಟ್ಟು 31 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 30th ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, value index number V01 is equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 into 100. The value index number andra. And just substitute the value as a 5000 divided by 4200 into 100. The answer is 4200 into 119.04 is the answer. Now value index number easy atta nimaga. P1 Q1 divided by P0 Q0 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ value index number ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, 30th ಕ್ವಶನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಯರ್. ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ P0, this is Q0, this is P1 and this one is a Q1. Then you have to calculate P0 Q0 once and P1 Q1. You have to calculate the totals of this. Just I will give you the P0 Q0 total is a 475 and this is a 620. Then the value index number V01 is equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 into 100. Okay, then the 620 divided by 475 into 100 is equals to the answer will come 130.526. Okay, this is the 30th question answer. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 31ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. 31 ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TRT ಆ್ಯಂಡ್ FRT, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.